and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're going on a trip to Mount Pulag and I'm with my team. So actually kakatapos lang naming mag-work. Yes, pumasok pa kami sa office and kaka-out lang namin. Then diretso biyahe na kami now. Time check, it's already 5 p.m. Bali, update ko na lang kayo guys mamaya ulit. Kasi lobat ako, diba? Ang short ako. I hate this. Sarap nun eh. Hey guys, meet Echo. Jericho Flores. Ready to mingle. Ready to mingle. Galante po ako. Uy, sana all. Actually guys, yung Mount Pulag namin is magiging 3 nights and 3 days. And yung tituluyan naming bahay is yung kay Kuya Oscar. And courtesy na rin sa tito ni Shara. And sa family niya dahil pinahiram kami ng van for this trip. Thank you po, Family Chavez. Dating na kami. Touchdown. It's already 12 a.m. Nag-aasikaso lang kami guys. Dahil nagugutom na kaming lahat. So kailangan pa magsaing. Mag-ayos at asikaso. Thanks po sa aming tutuluyan Kuya Oski. So yun guys, it's already 1 a.m. Magto 2 a.m. na. So bye! At dito nagtatapos ang aming day 1. Day 1 o night 1? Night 1. Day 1, night 1. Day 1 and night 1. Basta yun. Bye! 5 a.m. na alis. Magiging 6 a.m. Good morning! I'm ready. Nag-alarm ako ng 4:30. Tapos 5:05 na. Magic! So from here, 3 hours daw yung biyahe pa Pulag. It's already 5:16. Baka teleport na lang kami pa sa... Morning po! Morning, Tay. Lolo ni Kuya Oscar. Hey guys! Ay, nakabiyahe na kami kanina ng mga 6 a.m. 50-50 pa rin kami. Kumakaabot kami sa... Pwede na diba? Okay, fine. 60-40. 100 na yun. O basta yun. Dahil sa medical certificate na kailangan daw bago umakyat ng Pulag. What can you say? Except, you're welcome. Watch your head. Kasi siya guys. Boosh! So bali, first things first. Papa-medical muna kami. It's exactly 9 o'clock. Pwede na kaya. Ang ganda ng view. Thank you. Thank you. Ang ganda ng view. Ay! So, makita yung tsura mo. Kaya benggit ka na. Tapos na kaming kumain. Kaya ko hindi pa. Bumili si Sir Mark ng gloves. Eh, gaya-gaya ko. Hindi, mamaya malamig sa taas. Gaya-gaya kami.
entrance fee. Magkakos 350 per head. So ngayon, pupunta na kami sa station para itanong kung pwede kayo mag-overnight or ano magiging plan. Dito na kami sa Ranger Station. Tatanong na kami. So yun guys, I'm here, cameraman yun. Guys, so ngayon, andito pa rin tayo sa station. Kasi bawal daw tayo umakyat. So, kailangan namin maghanap ng tutuluyan. Since 1 AM daw, kami mag-i-start mag-hike. Ang mahal eh, 500 per night, hindi ko kaya. Wala sa budget namin yun. Na-shock kami. Akala namin ngayon kami aakyat. Hi, I'm the one who's taking care of this vlog now. So, shout out sa mga kasama ko dito. I just woke up. Wait, nangyari is, kailangan din namin ng dinner, kailangan namin ng mga mapapag-asigasuhan. Kaya we decided na lumipat na kasi ang lamig-lamig na. So, that's one of our goal, ma-experience ang lamig dito and syempre yung comfort at some point. Yeah, stay tuned in our vlog. See you tomorrow. Hey guys, good morning. So it's already 12:30. This is it! Sabi mo makaakyat na tayo. Hindi mo sure. Ha? Hindi mo sure. Eh ano nga? Wala naman. How are you feeling? Wala lang. Bibisit ako kasi mo. Ikaw, Kuya Mark. Normal. Ikaw? Yung reaction mo? Ang dami pala natin. Oh my God. Mga nakapoto na po kami dahil medyo maambon-ambon. Let's go! Time check. 1:09 yan guys. Advance lang. Wala tayo nakikita guys. Hindi tayo nalulula dito. Wala pa tayo nakikita. And it's good. Walang mapapress. Mamaya pagpapa. Nadaanan nyo na yun. Yeah. Bato nga lang. Kailangan mag-ingat. May part din na madulas. So, ingat din talaga. Are you okay? Hi. So, we're heading to Camp 1. Medyo matataas. Mga kailangan natin takbangan. Camp 1 guys. We made it. Camp 1 pa lang. Hey guys, we're in Camp 2 na. May ilaw. Hindi na ako nakapag-vlog. Papunta kami dito because napakalakas ng ulan. Hindi naman malakas, pero mababasa yung gadgets. Time check. It's already 3:25. Incident lang kami now. Yan guys. Hindi kinain ng kanyang shoes yung putik. So ano masasabi mo? From Camp 1 to Camp 2 na trail. No comment. Camp 1 to Camp 2 na It's so trail. basic. Uy. And it was like, so, sheesh. Hindi ako na basican. So papahinga lang kami. Ito nga pala guys, yung taga Benguet. Joke lang. Start na kami ulit. It's already 4 AM. Let's go!
gonna say? It was fun. It was very cool here. So I hope and I really hope this place. It was fun, guys. Thrilling. Pero, currently, andito kami sa mga nang pinagyang camp. Lalamig ako, so dito kami sa mga gilid-gilid. Maya-maya bababa na din kami, guys. Dito lang pala tayo puputi, oh. Oh, madin na yung hands ko. How about you? How are you? I'm hungry. But I look so cute there. So by the way guys, I'm single and I'm ready to mingle. Yes, ready already. Galing lang namin sa camp 2. Ngayon, pababa na kami. Hindi sumang-ayon sa amin na Cellphone mo, ito ang ganda ng mga kukuha na. tadhana. Cellphone mo, ganda ng mga kukuha. So, ayun. Zero visibility. Velocity tuloy. Zero visibility. So, better luck next time na lang daw. Mount Pulag. But at least, nakarating na. Ay! Alam na namin next time. Cheer muna siya, guys. So, bali itong dinadaanan namin, guys. At yung dinadaanan namin nung papunta kami. Ngayon, napakaputik niya pa din. Pero maputik din talaga siya kanina. There's no difference. Yun nga lang. Ingat kasi. Baka madulas. Kaya pa. Kaya pa. Kaya. Kasi wala pa tayo sa Camp 1. Camp 1! It's a good experience though. Good job though. Tito Mike Yarn. We finished the trail at exactly 10:30. We started the hike at 1 a.m. Grabe, thank you Lord. Okay lahat. And wala nasugatan. Kaya pa? Uy. Parang gusto mong bumalik. Thank you guys for watching. We hope this video made you entertained and informed. And don't forget to like and subscribe to our channel. Travel safely and be prepared. Travel now. Later. Work, save, travel, repeat.